Na bila shaka mtazamaji, awamu ya saa 5, awamu ya kipindi cha matukio kwa sasa imewadia. Sehemu popote pale ulipo unazidi kufuatilia matangazo kupitia kwa mtandao wa Facebook TV47 Live, ambapo kuanzia sasa tutakuwa tunatua katika kaunti tofauti tayari kukujuza ni kipi ambacho kinajiri katika maeneo hayo. Tuna taarifa kemkem ambazo tumekuandalia katika chumba chetu cha habari na ambazo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi tujue ni kipi ambacho kitakuwa kinajiri katika maeneo hayo. Kisha baadaye tutakuwa tunaungana na waandishi wetu wa habari ambao wamekita kambi katika maeneo hayo tayari kutujuza ni kipi ambacho kinajiri. Lakini kwa sasa mtazamaji, nitakuwa nimefanya vibaya iwapo nitakosa kukupa tu baadhi ya taarifa ambazo tutakuwa tunazidi kufuatilia katika chumba chetu cha habari. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Kwanza kabisa kwenye taarifa ya kwanza, taarifa ambayo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi ni kuhusiana na mrengo wa Azimio ambao unaomboleza watu waliouliwa katika maandamano ambayo yamekuwa yakishuhudiwa kwa takriban siku 3 wiki iliyopita. Ni taarifa ambayo tutakuwa tunaipa kipaumbele na kufuatilia kwa kina zaidi tujue ni kipi ambacho kitakuwa kinajitokeza. Na mbali na taarifa hiyo mtazamaji, taarifa nyingine ambayo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi ni kuhusiana na kesi ya mauaji ya Sharon Otieno ambayo ilikuwa inamhusisha alikuwa gavana wa Migori Okoth Obado. Ni taarifa ambayo pia vile tutakuwa tunazidi kufuatilia kule mahakamani. Mbali na taarifa hiyo mtazamaji, taarifa nyingine ambayo pia tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi ni kuhusiana na utendakazi wa kikosi cha polisi, unyama wa polisi, ambapo tumeona baadhi ya viongozi hasa katika mrengo wa Azimio ambao wamezidi kushutumu jinsi polisi walivyo wakabili wale waandamanaji. Ni taarifa nyingine ambayo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi. Na mbali na taarifa hiyo, taarifa nyingine ambayo tutakuwa tunaipa uzito ni kuhusiana na usalama wa walimu eneo la Kaskazini, ambapo tayari waziri wa masuala ya ndani Kithure Kindiki anafaa yuko katika bunge la Seneti kuelezea ama mikakati ambayo ameweka kuhakikisha kwamba walimu wana usalama hasa maeneo ambayo yamekuwa yakiathirika na swala la ukosefu wa usalama. Ni baadhi tu ya taarifa ambazo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa undani zaidi na kisha tutakuwa tunakujuza kwa mapana na marefu zaidi. Mtazamaji, nitakuwa nimefanya vibaya iwapo nitakosa kukufunza mawili matatu katika maisha ya kila siku. Hebu tupate methali. Methali ya leo: lengelenge langu si jipu lako. Lengelenge ni uvimbe wa majimaji. Jipu ni uvimbe mkubwa unaofanya usaha. Maana ya nje: lengelenge langu japo si kali kama jipu lako, linanipa taabu. Maana ya ndani: tatizo langu siwezi kulilinganisha na lako, langu japo ndogo linanisumbua. Matumizi: hutukumbusha kuwa tatizo la mtu japo dogo haliwezi kulinganishwa na kubwa la mtu mwingine. Hatuwezi kupuuza matatizo ya watu eti kwa sababu yetu ni mazito. Na bila shaka mtazamaji, ni matumaini yangu kwamba umejifunza mawili matatu katika maisha ya kila siku na ni jinsi gani unavyostahili kuishi na watu. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Tungoe nanga ni kuarifu baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia katika chumba cha habari. Kwanza kabisa, aliyekuwa mbunge wa Bumula Mwambu Mabonga amemkashifu vikali Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa kile anachosema ni kuvuruga amani. Akizungumza katika eneo bunge la Mlima Elgon katika kaunti ya Bungoma, Mabonga amesema kuwa maandamano yanayoshinikizwa na mrengo wa Azimio yanazidi kuharibu uchumi wa taifa na kuhatarisha maisha ya wananchi. Aidha, viongozi hao wameutaka upande wa upinzani kusitisha maandamano na kudumisha amani nchini. Nilitarajia Rais Uhuru Kenyatta na wale wanamshauri Rais mstaafu Kenyatta ungekuwa mzuri wakati ulionekana kwa media, ungesema hivi: mimi kandidati yangu alikuwa Raila Odinga na tulishindwa kura. Naomba Raila uache kusumbua Wakenya.
ndio nilitarajia kiongozi useme tutavuna mahindi. Hata gorogoro imetaramuka chini. Lakini huyu jamaa anaitwa Raila, kazi yake ni kuambia watu wake pamba sufuria twenda maandamano. Sasa yeye amezimia mheshimiwa. Alafu isitoshe. Unanipata? Isitoshe. Unaitwa kama ni mwanamume. Yaambia watu twenda maandamano tangulia. Mbele na wewe unasema maisha yako iko katika hali ya hatari. Wewe ndio unasema hatari. Alafu unahatarisha vijana wa watu wengine. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba viongozi wa kidini kutoka katika kaunti ya Migori wamekemea vikali hatua ya polisi kutumia nguvu kupita kiasi kwa waandamanaji kwa kile wanachosema ama kile ambacho wanataja kuwa kinyume na sheria. Viongozi hao ambao wamekusanyika kutoka madhehebu mbalimbali sasa wamemtaka Rais William Ruto pamoja na kiongozi wa upinzani Raila Odinga kuzungumza ili kutafuta suluhu ya tofauti zao za kisiasa. Aidha, wametaka serikali kuwachukulia hatua wahusika wa mauaji ya kiholela kwa Wakenya ili kuzuia vifo vya namna hii. Make this special appeal to the government, and especially during the protest, the maandamano. This has come because there is an overflow of the forces moving even up to the estates. This is unacceptable because the estate, like where we are here, is a peaceful environment where people are living. Naomba serikali kiongozwa na Rais Ruto pamoja na Raila Amolo Odinga mkae pamoja mzungumze ili amani iweze kupatikana sana. Na naomba vijana wakati mambo hii kifanyika wawe waangalifu kwa maana mambo ya maafa inawalenga. Pia kitu ningeshauri serikali na pia upinzani. Mswahili huwa husema anayesikia uchungu ni mzazi. Wajue kwamba hawa watu wote hao ndio wazazi wa watu hawa wanaoumia na hao ndio wazazi wa watu. Tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba wito unazidi kutolewa kwa maafisa wa polisi kutotumia nguvu zaidi dhidi ya waandamanaji na badala yake kushirikiana wakati wa maandamano ili kuzuia maafa zaidi. Hili linajiri wakati muungano wa Azimio umefutilia mbali maandamano ya kesho na badala yake kuwarai wafuasi wake kuwasha mishumaa kuwakumbuka waliopoteza maisha yao. Viongozi kutoka Yata wakiongozwa na naibu gavana wa kaunti ya Machakos Francis Mwangangi wametoa wito wa ushirikiano baina ya polisi bila pande zote mbili kuchochea ghasia ambazo husababisha vifo na kuporwa kwa mali ya umma. Mwangangi pia ameelezea kuwa ni haki ya kila Mkenya kuandamana kikatiba kwa amani, na hivyo basi ipo haja kubwa ya kutafuta suluhu ya jinsi maafisa wa polisi na waandamanaji wanaweza kushirikiana kikatiba bila kuwepo kwa vurugu wakati wa maandamano. It was bringing together the communities that live across the common borders. Haya yote yanawezekana, na kama wewe ni mpenda amani, amani lazima ianze kwa vijana, na nashukuru sana kuko hapa kwa sababu vijana wametualika, na inaposhika misisi kwa vijana tutajua kwamba tutaenda mbali. Hakuna time ya kufight, wako na amani. Kwa hivyo nimefurahi sana, na tunapozindua hii foundation ya Diana Kepako, najua West Pokot it will be rather level, the security is concerned. Niombe wakaaji wetu wa Ukambani na kwa jumla kwa taifa letu, tafadhalini, ikiwa kuna maandamano, twende maandamano na iwe ni maandamano ya amani. At least hata mnaweza beba handkerchief nyeupe kumaanisha ya kwamba you are a peaceful person. Tusifanye mambo ambayo itaenda kuleta maafa katika taifa letu, mwagikaji wa damu, hiyo si sawa sawa. Na niombe viongozi tafadhali, tuongee amani, tuongee yale yanaenda kuunganisha taifa letu la Kenya, tuzungumze and we act towards peaceful coexistence of our people. Ni kweli kuna mashida katika taifa letu, lakini hayo mashida haitatolewa watu kupigana. Na maofisa wa usalama, ni waombe tafadhali kukuwe na restraint,
tusiende kuua wananchi wa Kenya ambao tumepewa jukumu la katiba kuwachunga na kuhakikisha wako usalama, hata mali yao ikiwa usalama. Sasa unalinda aje ikiwa unaenda kuwa yule mtu unapaswa kulinda? So niombe kwa heshima, although najua maafisa wetu wa usalama wanafanya kazi kwa ngumu sana, lakini tu restrain sana ndio tuweze kukua na nchi hata baada ya maandamano. Na mtazamaji, ndio wito wa viongozi kuhusiana na jinsi ambavyo polisi imekuwa ikitekeleza wajibu wake ama vikosi vya usalama. Ni taarifa ambayo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi, tujue ni kipi ambacho kitakuwa kinajitokeza kufikia mwendo wa jioni. Lakini kwa sasa wacha tuangazie taarifa nyingine, ambapo mwenyekiti wa shirika la kudhibiti tobako nchini Joel Gitali amewataka viongozi wa kisiasa, viongozi wa kidini na taasisi mbalimbali kuingilia kati katika vita dhidi ya mihadarati miongoni mwa vijana katika kaunti ya Busia. Gitali amesikitikia ongezeko la matumizi ya mihadarati miongoni mwa vijana wenye umri mdogo ambao mwishowe hutoroka shuleni na kushiriki ngono za mapema. Akizungumza katika shule ya upili ya Bujwanga wakati wa hafla ya kutoa uhamasisho kwa wanafunzi shuleni humo, Gitali amehimiza serikali kuwekeza pakubwa katika masuala ya kukabili mihadarati na kushirikiana na jamii ili kukomesha janga hilo. Sehemu ya magharibi imekumbwa na tatizo kubwa sana la uraibu, haswa mambo ya pombe. Tunaambiwa kila wakati, ukiangalia kulingana na utafiti wa NACADA na mashirika mengine, kwamba eneo hili limekumbwa na tatizo kubwa la matumizi ya pombe na mihadarati. Nawaomba wanasiasa wetu ya kwamba wasiwatumie vijana kwa kuwapa bangi, kuwapa pombe, sigara na vitu kama hivyo, ili washiriki katika yale mambo wanaoyataka wao. Ya kwamba sasa vijana wakishalewa, wakishavuta bangi, watafanya mambo bila ya kufikiria. Tunataka tuone pia serikali ikiangazia maeneo kama haya. Tuwe na ile affirmative action katika baadhi ya hizi sehemu ambazo wazi zinaonekana kuwa na matatizo ambayo yanawakumba vijana wetu. Tusiwe tu tukiwa na takwimu baada ya takwimu, lakini hatuna hatua ambazo zinachukuliwa ili kutatua tatizo hili. Mentorship program help to create awareness. The students become aware of themselves. As we speak, we know generally in our country and in the world, we have what's called the absentee parents. So as schools, we need to come up with such programs because we are seen as the nearest people to help them. Dawa ya kulevya pia tukiangalia pia inaathiri masomo katika sehemu nyingi, na sana ni wakati ule mtoto ambaye anajifanya mweledi wa dawa za kulevya hawezi kukaa darasani akazingatia masomo yake. Kila mara yuko nje ya shule, labda kwa sababu ya weledi wa pombe ama analeta vurugu shuleni. Naam, tukiachana na taarifa hiyo, kwa sasa tunafululiza hadi katika maeneo ya Tana River, ambapo wakazi wa Garseni katika kaunti ya Tana River wamelalamikia changamoto ya ukosefu wa maji safi ya matumizi kwa zaidi ya miaka mitatu sasa. Wakiongozwa na Boro Wario, wameelezea kuwa wanalazimika kutegemea maji ya chumvi kutoka vijiji jirani ambavyo vinauzwa kwa bei ghali. Wameeleza kuwa wake zao na watoto wao wanasafiri mwendo mrefu na kutafuta maji ya chumvi, jambo ambalo limesababisha watoto kupoteza muda wao wa masomo. Aidha, wameshinikiza serikali ili kuweza kujitokeza na kutatua suala hili. Tuna shida ya maji hapa Hamesa, hasa kwanza maeneo ya Garseni mzima. Maji tunayokunywa ni ya chumvi. Shida imetukumba kubwa ni ya maji. Tumeona tumewekea project ya maji hapa. Hiyo maji mataksi imewekwa, mapipes imewekwa, maji hayako na tanki ziko hapa mpaka saa hii. Wanawake wanahangaika, mchana wanagangana na mabibarua, wakija usiku ni kwenda kuchota maji kutoka Malakoteni. Kama hakuna utalala na kioo. Na watu wa supply, unaona mafereji ziko hapa, zingine zimetolewa mita, hatujui sababu ni nini na kwa nini hapa area Mbesa tumekosa maji tamu. Ama mtoto atoke shule na usiku
anaenda kwa tuition, anaenda kusoma. Mtoto akitoka saa 11 shuleni anabeba mtungi kutoka Hamesa mpaka Malakoteni. Na mtoto akitoka huko amechoka, atakuwa na time gani ya kwenda kusoma? Mtu tunaona unatembea uko hapo karibu, lakini tunashangaa mifereji yetu haitoi maji. Na cha kushangaza, hii TAWASCO yetu hii, kuna hii kitu inaitwa mambo na maintenance fee. Mita maji hayatoki, alafu tunashangaa wanakuja bado wanakuja wanazisoma hizi mita. Hizi mita wanazisoma kivipi? Unashangaa uko na bili ambao hata maji hayatoki. So kiukweli hali ya maji ni ngumu. Tunakunywa maji ya chumvi, ni visima. Kunywa chai ni kama unapiga glucose. Sukari chumvi, sukari chumvi. Idara ya maji ni kama imefail. Kwa sababu ni kama miaka 5 iliyopita maji Garseni inakuwa ni problem. Kama miaka 5. Sasa kila siku ni maji, maji, maji. Ukiangalia hata pale sokoni, soko limefunguliwa, hakuna maji. Na tukiachana na taarifa hiyo, kwa sasa tunafululiza hadi katika maeneo mengine ambapo spika wa bunge la kaunti ya Makueni Douglas Mbilu aliyekamatwa mapema jana na maafisa wa DCI katika kituo cha polisi cha Wote amewasilishwa mahakamani Makindu akihusishwa na maandamano katika mji wa Emali wiki jana. Mbilu alijisalimisha katika kituo cha polisi cha Wote baada ya kusakwa kwa zaidi ya siku 4 na maafisa wa polisi. Hebu tusikilize. Perhaps, Your Honor, for the record, that right should always be given to the accused person because, Your Honor, it is a constitutional right, and we believe this court will uphold our constitutional rights. That is all, Your Honor, and I will request this court, Your Honor, if it finds fit, to have the matter of the cash bail to the accused person be considered. Thank you, Your Honor, and I can hand over to my senior to finalize. Thank you. That's all from us for now, Your Honor. Okay, can I hear you, Prosecutor? Yes, Your Honor, I do appreciate the application by the Lieutenant on the part of the accused person being released on bond terms. Your Honor, on part of the state, I wish to oppose that application. As much as I appreciate that it's a constitutional right, yes, Your Honor, is not absolute. And Your Honor, the reasons why we oppose the bond terms of the accused person is for the following reasons. Your Honor, it has been stated that this one is a highly public interest matter involving the Speaker of the County Assembly. Your Honor, as such, there is a high possibility of likelihood of witness interference. Your Honor, we therefore wish to oppose the application by counsel that the accused person will be released on the said bond terms. And then if the court will be inclined to release the accused person on the bond terms, we pray, Your Honor, that this court to give stringent bond terms to the accused person. Your Honor, due to the nature of this offense and the likelihood of it being highly publicized and the accused person interfering with witnesses, Your Honor, on the part of the state, that is our response to that application. Very well. Mr. Mugata. Then Mr. Kala will reply on behalf here. Your Honor. Kala. Jackson Kala. Kala. Okay. 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 Yes, Mr. Kala. Your Honor, we wish to state that the accused is not able to interfere with the investigations if released on bail. Because when you look at the charge sheet, the only witness there stated is actually a police officer. There are no other witnesses that are stated there. So it is not easy for him to interfere with the functions of the police force, so that he doesn't have that capacity. Number two, the other witnesses are not even stated, so there's no way that he will be able to speculate who the witnesses are. It is the state knows the witnesses.
Na mtazamaji, ni picha za moja kwa moja kutoka katika kaunti ya Makueni ambapo spika wa bunge la kaunti ya Makueni Douglas Mbilu yuko mahakamani kuhusiana na vurugu ambazo zilishuhudiwa wiki iliyopita. Ni taarifa ambayo tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi tujue ni kipi ambacho kitakuwa kinajitokeza, lakini kwa sasa wacha tuelekee katika kaunti ya Kakamega ambapo serikali ya kaunti ya Kakamega kupitia Wizara ya Afya imeandaa kongamano la kujadili na kubaini mikakati ya kuzuia vifo vya akina mama wajawazito wakati wa kujifungua. Hii ni baada ya kubainika kuwa nusu ya vifo vya kina mama wajawazito katika kaunti ya Kakamega kutokana na hali ya kutokuwa na damu baada ya kujifungua. Kongamano hilo limeshirikisha viongozi wa kidini na balozi wa upangaji uzazi vijijini ambapo wameombwa kukumbatia mbinu za upangaji wa uzazi kama njia mojawapo ya kuzuia vifo hivyo. Mshirikishi wa masuala ya afya ya uzazi katika kaunti ya Kakamega Jacinda Ngote amesema kuwa uzazi wa mpango utampa mama nafasi bora ya kutunza mwili wake na kulea mtoto kabla ya kubeba mimba nyingine. Postpartum family planning is a new concept. Ni concept ambayo haijakaa sana katika Kenya. Wamama walijua tukizaa tunamaliza miezi 6 ili tukuje tena kwa hospitali tupate family planning method. Lakini this is a new concept. Sasa tumewaita pamoja tuwaambie mama akishazaa ama mama akipoteza mimba ako na nafasi ya kupata family planning method ili aweze kungoja mwili wake urudi kwa ile hali ya kawaida. Na kujaza ulimwengu, nimeambiwa kwamba hawajasema ni mimi peke yangu, sio mimi peke yangu najaza, tunasaidiana na wengine. Wewe peke yako unaweza saa ulimwengu mzima kweli? Saa hizi maisha ni magumu, na ukiwa na watoto ambao unaweza lea, usomeshe, upeleke hospitali vizuri, wapate malezi bora, ndio inji itakuwa nzuri. Na hiyo ndio sababu mimi nikaamua na mke wangu tukaongea nifanywe vasectomy. Haswa sana jambo la family planning, tunaona kwamba hiyo ni mambo ya wamama. Lakini nataka niwaambie kwamba it starts with you. Inaanza na mimi kama Peter. Na tukiachana na taarifa hiyo katika kaunti ya Kakamega, taarifa ambayo tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi, tunarejea hapa jijini Nairobi ambapo kamati ya bunge kuhusu afya inafanya kikao na uongozi wa hazina bima ya afya nchini NHIF kwa madhumuni ya kuchunguza sakata ya malipo kwa baadhi ya hospitali kinyume cha sheria. Kamati hiyo inaongozwa naye Robert Pokose inatarajiwa kubaini kiwango cha fedha kinachodaiwa kuibiwa katika malipo hayo. Yes, thank you, Chair. That's what the Member of Parliament from Nyeri is alluding to. So it gives the whole flow from where the money is coming from. We want that Annex 5 to be shown, but meanwhile respond to the concerns that have been raised by Dr. Nyekal. Thank you. I will invite the acting head. Professor Jaltena. As you think of answering the question by Dr. Nyekal, from a layman's point of view, if you look at the balance of on table 2, the total balance of 2021 is 15 billion. And in 2023, it's 8 billion. It means, from layman's point of view, our investment value has shrunken by about 7 billion, which is almost 50%. Does this mean that the fund has lost 7 billion in the year between 2021 2023? Dr. Guhoro. Thank you, Chair. Yes, from the trend analysis, it shows that there was a significant reduction between 2021 and 2023 in terms of the short-term investments, with no significant increase in terms of the long-term investments. So it shows that these monies would have been used to take care of the costs. So they are likely to have been liquidated to take care of the costs in terms of the claims and the additional expenditures that the fund has. But I'll request the acting director of finance to give the details. You can't request him. I'll give him an opportunity. You make your presentation, then I'll give him an opportunity. Then clerk, you prepare him to take an oath. Thank you, Chair. The fifth statement.
this Annex 5, which you've referred to us, is not giving us your expenditure. It is giving us statutory contributions, income, only income, but it's not giving us outflow. Because we had demanded that we want an outflow that is showing the hospitals. Which hospital you are paying this, each hospital you are paying that. That list should be here. This is incomplete. Just go ahead. Okay, thank you, Chair. I will probably request the team to share both Annex 5, which will give the financial status, and Annex 8, which gives the payments to the different hospitals. Chairman, again. Yes, Professor Chaltesa. Thank you. I think when you said you are investment capital as... Na mtazamaji, ni picha za moja kwa moja kutoka hapa katika jiji la Nairobi kuhusiana na sakata ya NHIF au bima ya kitaifa. Taarifa ambayo tunazidi kufuatilia moja kwa moja. Lakini kwa sasa wacha tuelekee katika kaunti ya Migori ambapo wakongwe katika eneo la Migori wamenufaika na mradi wa nyumba na matibabu. Hii ni baada ya kundi la vijana chini ya mwavuli la Philip Genesis kuwajengea nyumba. Vijana hao wakiongozwa na David Otare ambaye ni afisa wa kundi hilo wamesema kuwa waliamua kuwasaidia wazee wenye mahitaji na wanaoishi kwa uchochole ili kuwakomboa kutoka katika lindi la umaskini na kuwawezesha kuishi katika nyumba nzuri. Aidha wamesema kuwa wao huchanga fedha na kuwahusisha wadau mbalimbali ili kufanikisha ujenzi wa nyumba kwa wazee hao. Wanaonufaika na hatua hii ya vijana ni wazee wenye umri wakati ya miaka 50 na zaidi ambao huchaguliwa kutokana na kiwango cha mahitaji maalum. Wakati huo vijana hao wamesema kuwa wakongwe hao watapata huduma za matibabu pia ili waweze kuimarisha afya yao. We as Philip Genesis organization, we are looking for the senior citizens ambapo wanaishi kwa njia ambayo haistahili, and then tunawa-assist. Kwa hali ambayo huwa tunafanya ni kwamba tukipata mtu ambaye anaishi kwa njia ambayo haistahili, ama tukipata mzee mkongwe ama ni shosho, kitu ya kwanza ambayo tunafanya ni kwamba tunaangalia hali yake ya kiafya. Kama ni mgonjwa tunampeleka hospitali na tunampatia madawa kulingana na masharti yenye imetolewa na madaktari. Philip Genesis organization, we are doing this to change the life of our people, especially the elderly people. These people are neglected in the society and there is no one who is considering them. That is why we came out with this idea, so that we at least we give them a better life compared to how they used to live. Tuko na youth categories mbili pale ambao wanafanya projects tofauti, projects ambayo inawa keep busy na at least inaleta kitu kwenye meza. Youths kwa sasa wamekuwa very lazy, na tuko na youths ambao wamekosa kazi. Hapa kwa Philip Genesis, apart from kusaidia wazee wale the elderly kuwajengea nyumba, we need resources. We mobilize our youths. Ninashukuru hii organization ya Philip Genesis, vile waliona kama mzee ana makao mzuri, walijitahidi wakasema wanasaidia. Sasa zenye walikuja waliniambia wanasaidia the old, wale wazee. Naam, tukitoka maeneo hayo kwa sasa tutaelekea maeneo mengine katika kaunti ya Pokot Magharibi ambapo wafugaji nchini ambapo vuguvugu la vijana kutoka jamii za wafugaji nchini Kikopo katika kaunti ya Pokot Magharibi limefanya hamasisho na kutoa wito kwa jamii za Pokot, Turkana, Marakwet na jamii zingine zenye utata wa mipaka ili kuzika tofauti zao na kukumbatia amani. Wakizungumza mjini Kapenguri wakati wa uzinduzi wa vuguvugu hilo, viongozi mbalimbali waliohudhuria walitoa wito kwa vijana na wakaazi kwa ujumla kukumbatia amani na kuepuka hulka ya wizi wa mifugo. Katika kaunti ya Pokot Magharibi ni mojawapo ya kaunti 6 zinazopakana na bonde la Kerio ambako
ambako hali ya usalama imeendelea kudorora, huku viongozi wa maeneo hayo wakizidi kutoa wito kwa serikali ili kuweka mikakati kabambe ya kusuluhisha hali hiyo. Na sisi kama vijana tumeonelea kwamba ni wakati wetu ili tuje mbele tuseme lazima amani idumu, kwa sababu sisi vijana ndio mara kwa mara tunatumika katika haya majanga ya wizi wa ng'ombe na hata maneno mengine kama maandamano. So I want to urge the youth and also the political leaders in this county to support these youth initiatives so that we are able to make some steps towards bringing together the communities that live across the common borders. Haya yote yanawezekana, na kama wewe ni mpenda amani, amani lazima ianze kwa vijana, na nashukuru sana kuko hapa kwa sababu vijana wametualika, na inaposhika misisi kwa vijana tutajua kwamba tutaenda mbali. Hakuna time ya kufight, wako na amani. Kwa hivyo nimefurahi sana, na tunapozidua hii foundation ya Diana Kepako, najua West Pokot it will be rather level, the security is concerned. Na bila shaka mtazamaji, ndio wito wa amani ambao unazidi kutolewa hasa katika maeneo ya Pokot Magharibi, eneo ambalo limekuwa likishuhudia ukosefu wa usalama. Na usisahau siku ya leo waziri wa masuala ya ndani Kithure Kindiki atakuwa anazuru maeneo ya Elgeyo Marakwet na kufanya baraza na baadhi ya wazee kuhusiana na swala la ukosefu wa usalama ambao umeonekana kukithiri hasa katika maeneo hayo. Ni taarifa ambayo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi tujue ni kipi ambacho kitakuwa kinajitokeza. Lakini kwa sasa wacha tuelekee maeneo ya Laikipia ambapo pia ni sehemu ambayo imekuwa ikishuhudia ukosefu wa usalama kufuatia operesheni ya usalama katika kaunti ya Laikipia kuwatumia majambazi. Maafisa wa usalama wametoa bunduki zinazoaminika kutumika kutekeleza uhalifu katika eneo hilo. Kamishna wa kaunti ya Laikipia Joseph Kanyiri akithibitisha hilo, alifichua kuwa bunduki aina ya AK47 na risasi 2 zilipatikana katika eneo la Doldol na maafisa wa polisi. Kanyiri amesema kwamba bunduki zaidi ziko mikononi mwa raia eneo la Laikipia Kaskazini, akitoa wito kwa wakazi kusalimisha bunduki hizo na hiari kabla ya kumalizika kwa operesheni ya usalama eneo hilo. Area where we have an operation ongoing at within Mokogodo Forest, which is a gazetted operation area. Today we are here to receive and acknowledge receipt of a recovered firearm, AK-47 make, a magazine and 2 rounds of ammunition, a caliber that is used by that firearm. And we are happy this was surrendered through the efforts of the security team there and elders in Laikipia North. We are so happy, we want to thank them. We believe there are many more firearms being held illegally by civilians, and our request is that the same be surrendered to the government the same way this has been surrendered. Those who surrender voluntarily, there is an amnesty for them, but for those that we already know have firearms, we will soon be going for those firearms and we shall recover them, and thereafter there shall be a court action for their being in possession of firearms without valid and without any shade of license from the government agencies authorized to do so. Also want to assure wananchi in that area that the operation we are conducting at the moment in that area is being done in a very professional way. It is humane, it respects the rule of law and human rights. We want to request wananchi in that area to continue cooperating with our security agencies. We want to sanitize, we want to pacify Mokogodo Forest, which for quite some time has been a hideout for cattle rustlers and bandits. Naam, swala la ukosefu wa usalama ni swala ambalo limekuwa likikithiri na ni taarifa ambayo tutakuwa tunaipa uzito katika chumba cha habari. Kufikia hapo mtazamaji, kwa sasa tunaelekea katika mapumziko mafupi, lakini usisahau mgeni mmoja ambaye anafahamika kama Francis Maina, kama jinsi ambavyo nilikuwa nimekudokezea, ni kwamba ameshafika hapa studioni na kunaye mgeni mwingine ambaye ni wakili ambaye tunazidi kumsubiri. Lakini baada ya mapumziko mafupi tutakuwa tunarejea na mengi zaidi, lakini usisahau mtazamaji, kuna taarifa kemkem ambazo tutakuwa tunazidi
kufuatilia katika chumba cha habari, hasa kuhusiana na swala la ukosefu wa usalama pamoja na masuala kadha wa kadha ambayo tunazidi kufuatilia katika chumba cha habari. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Kwa sasa wacha tuchukue mapumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi, kwa hivyo usiende mbali. Mtazamaji, karibu tena kwenye awamu hii. Kama nilivyokuwa nimekuarifu kwamba kwa sasa tunazamia mada ambaye ni mada komavu na swala chanya kuhusiana na usalama wa kitaifa, na tayari muungano wa Azimio la Umoja ukiongozwa naye kinara wake Raila Odinga umesitisha maandamano ya wiki hii. Nayo shirika la IPOA la kuchunguza utendakazi wa polisi limeahidi kwamba litakuwa linaendeleza uchunguzi kuhusiana na vifo na mauaji ambayo yanadaiwa kutekelezwa na polisi. Hivyo basi kwenye mjadala siku ya leo ninaye Francis Maina ambaye ni mtaalamu wa masuala ya usalama, na pia vile kuna mgeni mwingine ambaye tunamsubiria ambaye anafahamika kama Wangila Waliaula ambaye ni wakili. Lakini kwanza kabisa Francis Maina, kuhusiana na swala la maandamano, tayari kinara wa mrengo wa Azimio Raila Odinga amesema kwamba amesitisha maandamano ya wiki hii, na huenda labda kuna masuala ambayo yamejadiliwa wikendi iliyopita. Manake tulimuona kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka akiwahusisha baadhi ya wakilishi kutoka UK, United Nation, Umoja wa Mataifa, na baadhi ya mabalozi kutoka UN na UK. Tukianza kabisa kuhusiana na hili swala la maandamano, mara kwa mara tumeona shirika la kuchunguza utendakazi wa polisi IPOA linasema kwamba linaendeleza uchunguzi, na kumekuwa na visa kadhaa ambapo tumeona polisi wameshtakiwa na hata kufikishwa mahakamani. Lakini ukiangalia mauaji ambayo yamekuwa yakitokea si mara moja, hasa katika kino ya kwanza na maandamano haya. Je, IPOA imewajibika katika kufuatilia kesi hizi mpaka mwisho ama la? Sasa mimi nauliza kwanza. Naam. Unauliza IPOA ifanye uchunguzi ya nini? Watu wamejitokea, wamejihami na mawe na chuma,
wanakutana na watu wenye kuenda biashara zao, wanawaibia, wanapora maduka. Hiyo ukiangalia mambo kwanza, watu wa magazeti nyinyi watu wa media, hamweki hiyo kipaumbele. Unajua vile mtu usikia uchungu, duka yake iko na stock ya milioni 2 inanyolewa yote. You start from zero. Wananchi wameteseka na hao watu sana. Walipora mali hapa Waiyaki hapo Quickmart. Wakapora duka ya mtu ambaye anaosha maguo, dry cleaner. Yote hizo nguo si zake. Wenyewe wanatafuta nguo zao saa hii. Next ilikuwa chemist. Wakapora madawa mpaka yengine ya kuua mtu. Wameenda naye. Na kuuliza demonstration yao inaenda kwa biashara za mtu ama inaenda kwa matatizo yao ile wanasema uchumi umekuwa mkali. And if you look at these people, they are not taxpayers. Hakuna mtu anaweza toka kazini siku 2 siku 3. Let them show us where they work. Watu wenyewe mahali wanafanya kazi. You know, uwezi ambia IPOA inaenda kuangalia nani anaangalia huyo askari aligongwa na mawe kwa kichwa. Mwingine amevunjwa mguu. Who talks about the police? In the western world, huko Marekani mmeishi miaka 12. Huwezi chukua jiwe barabarani utupie askari. Ana kupiga risasi na bastola yake, halafu anaenda kwa boot, anachukua ARS 15, anakupiga mpaka uishe. That is the law. And that one should be done here. Nobody should use a stone as a deadly weapon against police officers. Lakini polisi fai kumpiga mtu risasi. Labda awe ni jambazi ama ni jangili. The police are supposed to defend the properties and lives of Kenyans and also to use excessive force when they are under threat. Uliona polisi wakipigwa na mawe wanapanda kwa gari. Na hiyo jiwe ikikukuta kwa kichwa, si utaanguka ukufe. You have the right to use the firearm. It is here we give IPOA, tunapea IPOA kama ndio polisi. Si IPOA ikuja ikuwe polisi. Then we see whether this country will be governable. Uliona vile walifanya Eastmart. Do you think that man of Eastmart na pesa yake ni kukopa kwa bank? Unafikiri wanaambiana na nini kwa bank saa hizi? Watoto wake hawasomi. Watoto walikuwa wanafanya kazi huko hawasomi. You know, kama mko na shida ya bei ya chakula, muende kwa Ministry ya Agriculture, mkute Mithika Linturi, mumwambie shida yenu. Kama mko na shida ya uchumi, muende kwa Treasury, mkute Juguna Ndungu, mumwambie shida yenu. That is the way things are supposed to be demonstrated. Ukiona madaktari walikuwa wanaenda hapo pale Afya House, walimu wanaenda Jogoo. Ni kwa nini Raila behaves like he is above the law? Yate anaweza ita hooligans, wanajaa Nairobi wanaibia watu. Haukuona mpaka gari ya Citizen ikipigwa na mawe? You see, the problem is that we give him so much credit for nothing. Kama wewe ulisimama uchaguzi ukashindwa, kama mtu anaitwa huyu Igathe alipata 500,000 na Igathe akitoa watu 500 wake wakae kwa barabara, will this Nairobi be governable? Itakuwa tofauti sana. Nakuambia ni lazima akubali uchaguzi iliisha. Sava akitaka aende atafuta zingine. Hakuna mtu akona haja na bwana, watu nilichagua hata saa hizi I don't need them. Mimi nilienda biashara zangu. Yule alianguka akaanguka, yule alipita. Kama my friend Mheshimiwa Saimo ule alikuwa amesimama Starehe alianguka. Saimo hawezi kuja na watu town kupiga mwago. Mwago ndio mheshimiwa wa Starehe. And tumekubali sisi mheshimiwa wetu nani? Ni mwago. Kila mtu wa Starehe. Na tumeenda mbele. Hii maneno ingine mnazingizia sijui Raila ni lazima wakae na William waongee nini? Polisi inasingiziwa kwa no, na kuuliza wewe umeenda vile watu wamefanyiwa ukatili na hao watu. Wewe umeenda. Umepata watu wasichana kama hao wako hapa kwenu wakitoka kazini wameibiwa mabegi yao, masimu, manini na nini na hao watu. Wewe umepata hao watu. Unafikiri watu wanasikia uchungu namna gani? Uibiwe simu ya 5,000 saa hizi. Hauna 5,000 tena. Nakuambia ni lazima awache kutumia watu wa mitaa duni
kuelekea katika maandamano dhidi ya serikali. Kama kitu ya kurasimisha serikali isimame, kwa sababu ukiangalia wale watu wanafanya demonstration hawana heshima na kitu yoyote ya mtu. Tumeona walimu wa university wakifanya demonstration, there have never been any destruction. Tumeona walimu wa primary wakifanya demonstration, there have been no destruction. Naam, shikilia hapo kidogo, kwa sababu kidogo kulikuwa pia na madai kuhusiana na polisi walitumia nguvu zaidi hasa katika maeneo ya ngome ya kinara wa ODM Raila Odinga, maeneo. Hebu nikwambie hiyo kwanza. Jamaa moja ambaye alikuwa juzi anaonyeshwa na TV moja ati amevunjika miguu mbili na mikono mbili. Let me tell you, the pain of a broken bone is between 7 and 8. If you break 2 of them, your legs, you are in ICU. Naam, shikilia hapo kidogo. Watu hawache kupigwa bandage kwa miguu. Na hilo swala ambalo umetaja hapo. Wacha tuvuke katika kaunti ya Nakuru, tuungane naye mwandishi wetu Chichi Josephine. Chichi, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, sijui wakazi wa kaunti ya Nakuru wanasema nini kuhusiana na hili swala la utendakazi wa polisi na usalama wa kitaifa kwa jumla? Kirobi, ni kweli. Hata hivyo, licha ya yule ambaye ni kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga kusitisha maandamano ambayo yalitarajiwa kufanyika siku ya Jumatano, Alhamisi na Ijumaa, elewa kwamba wengi tu hususan wakazi wa kaunti ya Nakuru wana mengi ya kuzungumzia kuhusiana na kile ambacho yule ambaye ni kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga alizungumzia, na pia kuhusiana na IPOA kusema watachukua jukumu la kuweza kuhakikisha kwamba wamejua ni kina nani waliweza kutekeleza uharibifu na mauaji wakati wa maandamano. Hivyo basi pia wakazi wanasema hawana tena na shirika la kuona mtu kusema ya kwamba watafanya utafiti kwa ni nini ambacho kilo limeonekana. Hivyo basi kwa muda mfupi niweze kuzungumza kuniambia. Naam, kundadhi Chichi Josephine, kidogo kuna matatizo ya kimitambo pale. Tunaona picha zikitatizika kupeperushwa moja kwa moja hadi katika jiji la Nairobi kwenye studio zetu hapa TV47. Wacha nirejee kwenye mazungumzo kuhusiana na jinsi polisi walivyotenda wajibu wao wiki iliyopita katika maandamano hasa ngome ya kinara wa Azimio Raila Odinga maeneo ya Kisumu na pia vile Migori. Na Francis Maina, kuhusiana na hili swala la utendakazi wa polisi, kwa sababu vinara wa muungano wa Azimio walikuwa wanasema kwamba polisi walitumia nguvu zaidi badala ya kushika doria na kuhakikisha kwamba maandamano yanafanyika kwa njia ya amani. Ni swala ambalo pia Anyang' Nyong'o, gavana wa Kisumu, alikuwa ametaja kwamba kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wanatolewa nyumbani watu wa kutolewa nyumbani. Hiyo unajua, ukitaka kukaa na kinara wa ODM, siasa yake ya kikomunisti inasumbua watu sana. Wewe ni wapi uliona watu wanatolewa huko Nyarenda, huko wapi? Askari wako na kazi mingi sana, si kutoa watu kwa manyumba. They can stage manage. Hata picha za zamani, hata za 207, you know, to them the idleness in ODM is just to make the government look so dirty. Naam, shikilia hapo kidogo. Unakuambia IPOA wafanye upelelezi halisi, wakuta watu wengi. Huyu mwanahabari wetu ananiambia kwamba tayari picha ziko tayari, lakini naarifiwa kwamba kuna tatizo. Ulikuwa na swala ambalo ulikuwa unazungumzia kuhusiana na siasa ya kinara wa Azimio Raila Odinga. Siasa yake ni siasa ya kikomunisti, siasa ya kuweka watu wataenda mahali watapata mali ya bure. It is a North Korean ideological regime of the family of Kim Jong-un. Watu ambao, you try to hide people. There is a new heaven that you are taking them. When you are taking them to poverty. Kama wakati President William Ruto alikuwa anaenda kulima machaba yake. Kama kinara wa ODM angeenda alime kwao huko Semiril, watu wao wapande mahindi. Saa hii hao watu wakikuwa nasema chakula iko, bei ya bidhaa za kukula, it is not a switch, unapiga on, unapiga off. Hakuna. Ni lazima mahindi ikae miezi yao, viazi ikae miezi yao 3, nyanya zikae miezi yao, kila kitu, beans,
wale watu wamepanda maharagwe imejaa, lakini saa hii mahindi iko bichi, watu wanakula mahindi. In the next 2 months, the price of maize will be going down. But we shall not sell to people who never planted. So it is very clear. Ni tuambie kwa haki, tuambie kinarabaga that ni lazima wao waende walime. This country is not made of other people. That ufanyiwe kazi na watu wengine, waanze kuambia chakula yao iko bei kali. Kwa nini wasiuze bei kali? Wewe unafanya nini? Kama ukisikia wewe hutaki kununua mahindi bei kali na maziwa bei kali, enda fuga ng'ombe yako, tengeneza mahindi yako. Ni lazima watu wasimame kama nchi. Na kama watu hawataki kulipa kodi, tutakaa kama Central Africa ama Haiti. Kwa kipindi ambacho I'm telling you, wale watu walikuwa 99% wale watu walikuwa wanafanya demonstration. They don't pay taxes. They don't work. They are idlers collected on the slums. And the government must work on modernizing the slum to have people who work. Naam. Shikilia hapo, umetoja sala muhimu sana kuhusiana na swala la kuboresha sehemu za mitaa mabanda, na ni swala ambalo Rais William Ruto alikuwa ametaja kama mojawapo ya ajenda, lakini tarejea kwa hilo swala tuzamie kwa undani zaidi. Wacha tuvuke katika kaunti ya Nakuru, tuungane naye mwandishi wetu Chichi Josephine. Chichi Josephine, kama unanipata kwa njia iliyo safi kidogo, manake hapo awali kulikuwa na tashwishi kuhusiana na jinsi kuhusiana na picha zinavyopeperushwa, matatizo tu ya kimitambo. Chichi Josephine, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tueleze wakazi wanasema nini kuhusiana na hili swala la usalama wa kitaifa. Kerobi, samahani sana kwa hitilafu hiyo, lakini kama nilivyokuwa nikikueleza ni kwamba licha ya yule ambaye ni kinara wa Azimio la Umoja kusitisha maandamano ya wakati ambapo yalikuwa yakitarajiwa kuweza kufanyika siku ya Jumatano, Alhamisi na Ijumaa, wakazi wa kaunti ya Nakuru wana mengi ya kuzungumzia kuhusu swala hili na pia kuhusiana na IPOA kusema kwamba itafanya uchunguzi kuona ni kina nani waliweza kutekeleza mauaji na uharibifu wa mali wakati wa maandamano. Hivyo basi, bila kupoteza wakati, nitakuwa tu nikizungumza na wakazi hawa nieleze kwa wao mtazamo wao ni upi wakati ambapo kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga amesitisha maandamano na wakati ambapo IPOA inasema kwamba itafanya uchunguzi wa vipi ambavyo ama kuona ni kipi ambacho kiliendelea wakati wa maandamano. Hivyo nitatanguliza tu na wewe nieleze kauli yako kuhusiana na Raila Odinga kuweza kusitisha maandamano ambayo yalitarajiwa kuweza kuchukua nafasi hapo jana ama hapo kesho Alhamisi na Ijumaa. Basi jina langu ni Irungu Kishohi. Mimi ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa na pia ya uchumi. Kwanza niseme ya kwamba ni jambo zuri ya kwamba Mheshimiwa Raila Odinga aliweza kusitisha maandamano. Hiyo nitampa ya kongole kwa sababu vile tuliona ni ya kwamba tuliona uharibifu wa mali nyingi na tukaona pia mioyo ya watu wengi ikipotea na watu wengi ambao walikufa pia niliona walikuwa ni vijana kama mimi. Kwa hivyo mimi singefurahia wakati kuna maandamano. So nimshukuru hivi kwa sababu ya hilo. Jambo lingine nitasema ni ya kwamba IPOA imesema ya kwamba itaangalia mambo ya maandamano. Na tumekuwa tukiona kila wakati kuna maandamano na watu wanakufa. IPOA kila wakati huwa inakuja na kusema ya kwamba watachunguza, lakini hiyo uchunguzi hatuoni kama huwa unafanyika vizuri. Kwa sababu pia tukiangalia ni ya kwamba hata kama watu wameshakufa, hao watu walikufa kwa sababu gani? Ni kwa sababu walikuwa incited kukuja katika maandamano. Na wakati tunaona ya kwamba hata huyo Mheshimiwa Raila Odinga atakapokuwa ameitwa katika meza na wakajadiliana na serikali, baada ya hayo tutaona maandamano yakisitishwa. Lakini ninauliza swali ya kwamba wale ambao watakufa kwa sababu ya maandamano watalipwa na nani? Familia zao zitakuwa compensated na kina nani? Hivyo basi mimi naona na ningetaka kuambia wanayouth wetu, msikubali kutumiwa vibaya na wanasiasa, kwa sababu tuliona wakati huo mwingine wa 2017 wakati wa maandamano tuliona Mheshimiwa Raila Odinga akiitwa na tukaona kumekuwa na handshake. Baada ya handshake hatukuona Mheshimiwa Raila Odinga akitetea watu tena. Na kuna watu wengi sana ambao walikufa. Na kuna swali ambalo linaibuka wakati ambapo Raila Odinga anasitisha maandamano, uwazi wake wa kusema kwamba ni wakati wa kuomboleza, unaona kama kuna ukweli fulani wakati ambapo anasema kwamba ni wakati wa kuomboleza wala si wakati wa kwenda maandamano? Kuna maneno ya mdomo na mimi naona hayo ni unafiki mtupu, kwa sababu huwezi ukalete watu wakuja waandamane wakufe, alafu wakati hao watu wanakufa wewe unakuja kusema ati tuomboleze. Tunaomboleza kwa sababu wewe mwenyewe ndio ulifanya hao watu wakufe in the first place.
You are the one who incited the poor people and the people who don't have jobs to come and demonstrate, and when they are now dead, you come again with hypocrisy saying that now you want to mourn the dead. They are not supposed to be dead in the first place. You are supposed to have given them something to do instead of telling them to come and demonstrate. And I understand some people are paid 1,000 shillings to demonstrate. You are paid 1,000 shillings to demonstrate and then you die. So you have died because of 1,000 shillings? Where is your family? Where is who take care of your children? And I saw sometimes back in television, the people who are in those demonstrations, some are lying in the beds, some with 8 bullets in the chest, some with 8 bullets in the back. They were saying they don't have people to pay for the bills. So mimi naona hiyo ni unafiki mtupu, na ninauliza wana youth wetu, tafadhali msikubali kutumiwa kwa hiyo njia mbaya. Shukran. Mwalimu, wewe kauli yako ni ipi kuhusiana na maandamano kusitishwa na IPOA kusema kwamba itafanya uchunguzi wa uharibifu na mauaji yaliyoendelea? Well, my name's Simon Kalanja Muigai, a teacher by profession. I'd like to say this, that we have seen these demonstrations and they're entrenched in our constitution. We have seen the police do their work and their work is entrenched in the constitution. Let me say here that it is the work and the duty of Kenya police to protect life and property. At the same time, the demonstrators have got right to do demonstration. But actually, looking at the things that they were, the demonstrations were not peaceful the way we expected. It was a combination of criminals and goons that had come up now claiming that they are doing demonstrations. At the same time, they are conducting crime. So you find there was now coercion in matter of interest in the provisions of the Constitution. Somebody is committing crime and the other one is preventing crime. So that's why I'm asking the IPOA, if at all they are going to carry out the investigation, they should carry the investigation in a very impartial manner. They should not carry investigation in a unilateral fashion, which is contrary to the rule of common justice. A police officer has a right to defend his life. Because you find, for example, I'm a police officer, and somebody is coming to corner me with stones. It's not one person. There are many persons who have come. They're about 300, 400. What do? You pull the trigger? I am going to pull the trigger to save my life. Right. Mimi lazima nitakamua G3 because I believe my life is important than anything else now. It is even important than my duty I'm doing that particular time. So wewe uta pull the trigger? I will pull the trigger automatically because if attackers are coming, they are stoning me and my life is in danger. What do you expect me to do? I pull the trigger to save my life. And in most cases now you find the police had targeted those criminals who are breaking. The police had targeted those who are throwing stones. The police are targeting those pretenders within the multitude that they are going for demonstration, whereas they are not for the demonstration, they are for committing crime. So the police, I can say, their job was all right. It happens that when you are such a duty, handling people who are unruly, at least you find you have to mess in order to survive. Lakini mwalimu, yule ambaye ni kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga amesitisha maandamano wakati ambapo anasema wataenda kwenye maombolezi. Sijui kwa mtazamo wako unaona kuna uwazi kwa kile ambacho alisema? Actually, if Raila is concerned about protection of life, he will not be calling this maandamano now and then. At least you have seen that things are causing death and I should stop this. Again, we have seen clearly that our courts of law are very accurate. You can see the recent case the other day and about appointment of ministers, assistant ministers was done away. Again, we have another case, they took the court of law and they won. So they should be believe in the arms of law and the courts of law and other ways that we execute our justice in Kenya. They should not go throwing the stones. Raila aende kotini, tunataka kuona kotini. And afanye mambo mengine ambayo ni ya bunge na kila kitu. We want things to be done in a good manner that befit the law. So in other words, I can say, also commend Raila Odinga because of stopping these demonstrations. And apart from that, I also commend him because he is keeping the government of the day on toes. But he should now follow the right way.
Yes. Shukran sana mwalimu. Hivyo basi Kirobi, elewa kwamba ni wengi tu wa wakazi wa kaunti hii ya Nakuru ambao wanaelezea mengi kuhusiana na maandamano ambayo yaliweza kusitishwa na yule ambaye ni kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga. Na pia wameweza kuzungumzia kuhusiana na shirika la IPOA kusema kwamba litafanya uchunguzi wa kile ambacho kiliendelea wakati wa maandamano, ambapo ni uharibifu na mauaji ambayo yaliweza kuendelea wakati wa maandamano. Hivyo basi wana mengi tu ya kuzungumzia, ila tu wakati umetopa kisogo, lakini nitakuwa nikizungumza nao hapo baadaye, wakati ambapo pia nitakuwa nikiandaa taarifa ya saa 1 na saa 3 kutoka kwangu. Sina la ziada. Kirobi, tuko usukani. Kwa niaba ya mpiga picha wangu Eliud Karanja, mimi ni Chichi Josephine, kwako Kirobi. Na asante sana Chichi Josephine pamoja na Eliud Karanja kwa kutuletea mahojiano ama mazungumzo ya wakazi kutoka katika kaunti ya Nakuru. Bila shaka ni swala ambalo tunazamia hapa studioni kuhusiana na utendakazi ama usalama wa kitaifa, na kama nilivyokuwa nimekuarifu hapo awali kwamba kuna mgeni ambaye alikuwa amejiunga nasi ambaye anafahamika kama wakili Wangila Waliaula. Karibu sana kwenye studio za TV47 wakili. Asante Kirobi. Ukitazama kwa makini zaidi, wale wakaazi wa kaunti ya Nakuru wamezungumza wakiwa na machungu na wakawa wanasema kwamba watu kujitokeza ama kutumia maandamano katika kutekeleza wizi ni swala ambalo halifai. Tukichunguza visa vya wale polisi ambao wameshtakiwa, je, imekamilika na nini haswa ambayo imekuwa ikitatiza hili swala? Kwa kusema kweli Bwana Kirobi, masuala ya usalama na haswa jambo ambalo umepizia kwamba kuna wale askari ambao wameshikwa na uchunguzi kufanywa. Lakini jambo ambalo tunafaa tukue tunawaza ni kwamba katika hizi ghasia zinazoletwa na maandamano kuna pande mbili ya hili jambo. Kuna ile upande wa waandamanaji na upande wa polisi, na kila mtu ana haki. Polisi ana haki, waandamanaji wana haki kulingana na kipengee cha 37 ya katiba yetu, na pia polisi wana kazi yao ya kushika doria na kutimiza amani. Na hii inaleta shinikizo na kitu kwa kimombo tunasema conflict, ya haki za watu wawili. Kuna mmoja anafanya kazi yake na kuna mwingine pia anapitiza haki yake, kujaribu kutumia haki yake ya kikatiba. Lakini mambo kama haya unapata ya kwamba polisi wanalaumiwa mara kwa mara kwa sababu ya ukiukaji wa haki za kibinadamu na mambo kama yale. Lakini pia utakuja unauliza, wewe ukiona jiwe linakukujia, wewe kama polisi, wewe si binadamu? Polisi ni binadamu. Polisi ni Mkenya kama wewe. Isipokuwa yeye amepewa kazi ya kwenda kufanya hiyo kazi ya kudumisha amani, pia yeye ana haki zake. Lakini tumeona scenarios ambapo polisi wameshikwa na wamepelekwa mahakamani sababu ya sababu hiyo ama nyingine, na unapata kuna udhalilishaji wa pande moja ambapo polisi mara nyingi ndio wamewekewa lawama, na majeruhi wakiletwa kama vile unasikia vile unavyosikia ya kwamba maandamano yamesitishwa ili watu waende kukue na wakati wa kumona. Lakini nani ambaye anajua ni polisi wangapi ambao wameumizwa na ambao wako hospitali? Ukienda katika mitandao ya kijamii na hata televisheni, huwa tunaoneshwa tu upande wa wale waandamanaji ambao wengine mmoja pengine alipigwa risasi. Lakini wewe umetizama na kila mtu ametizama, tunaona kiwango ambacho watu wanadhalilisha polisi. Isipokuwa unaona polisi wanapigwa mawe, wanachukua hata ile tear gas wanarusha ndani ya ile lori.
na kila mtu anafurahia. Naam. Kuna swala ambalo Francis Maina alikuwa ametaja hapa kuhusiana na hili swala la fedha kabla tujelekea katika kaunti ya Nakuru, kwamba kuna maeneo mengine ambapo baadhi ya viongozi walikuwa wamekamatwa wakihusishwa moja kwa moja na maandamano ambayo yalikuwa yametokea. Na wiki iliyopita tulimuona mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino akiachiliwa kwa dhamana ya laki mbili na wale wengine 100,000 ambao walikuwa wamekamatwa, takriban watu 6 ambao walikuwa wanakisiwa kwamba kati ya tarehe 7 hadi 18 walikuwa wamehusika katika njama ya kuhitilafiana na usalama wa wananchi. Je, mbona swala hili la viongozi kukamatwa limekuwa likifanyika? Hii si mara ya kwanza viongozi wanakamatwa, lakini mbona hawachukuliwi hatua za kisheria? Ndio wanafikishwa mahakamani, lakini inafikia wapi? Manake labda Mkenya wa kawaida angependa kufahamu mbona anawachiliwa. Kwa kusema kweli nitasema pengine kwa namna mbili. Na huwa tunasema katika sheria ya kwamba maana ya kupeleka pengine mtu kotini na kupewa kifungo ni preventative, ya kupunguza ama kuadhibu ama kurekebisha. Unanielewa? Na tumetizama wanafaa kuadhibiwa. Ndio, tumetizama ya kwamba haya maandamano yamekuwa yakiendelea kwa tuseme yale ya uharibifu yamekuwa yakiendelea karibu wiki 3 mwezi mmoja. Sivyo? Na ukiangalia katika upande wa serikali, serikali inajaribu kupunguza makali ya haya maandamano. Na vile imekuwa ikiendelea ni kama hii mbinu ya kuleta polisi haileti mazao ambayo yanatakikana. Na kuongea kama Mkenya ningesema ya kwamba hizo arrest ni kujaribu kupunguza makali ya haya maandamano. Huwa anasema ukitaka kumaliza mtu unashika kichwa. Na wale ambao wanashukiwa ya kwamba wamepanga, wako na njama ya kufanya watu waandamane na waharibu mali ya wenyewe, hao wakikamatwa inamaanisha maandamano yenyewe hayataendelea. Na swali lako la pili unasema mbona wanapelekwa kotini na wanaachiliwa? Katika koti kuna kuwa na ambayo prosecution wanaweza toa mashtaka. Ndio unaweza shtakiwa, lakini huku mbele ukiamua kukubali yale mashtaka, kunaweza kuwa na maagano katikati ya upande wa mashtaka na upande wa washukiwa na kesi inatolewa. Na ukiangalia kama haya mashtaka ambayo mtu kama Babu Owino anapewa, hiyo kususia ghasia, huwa kunakuwa na kipengee cha kwa penal code ya kusema ya kwa mtu kutoa dhamana ya kusema hata leta ghasia, tunasema swearing to keep the peace. So ukienda kotini na utoe hiyo uswe that uta keep the peace, then koti inaweza kuachilia kwa dhamana yako mwenyewe uende ukaendelea na kazi yako. So kwa haya mambo yote utapata ni kwa sababu wanajaribu kupunguza makali ya haya maandamano. Naam. Nitarejea kwake Francis Maina atuelezee mbona kando na kupunguzwa inaweza ikamalizwa au la. Lakini wacha tuvuke katika kaunti ya Kisii, tuungane naye mwandishi wetu wa habari Kombo Alfayo. Kombo Alfayo, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, wakazi wa kaunti ya Kisii wanasema nini kuhusiana na viongozi ambao labda wanakisiwa kupanga maandamano? Ni ghadhabu ipi ambayo labda inapendekezwa, wafungwe ama waachiliwe tu kulingana na sheria? Asante sana Paul Kirobi, na kupata vyema kabisa kutoka gatuzi hili la Kisii, ambapo naenda kufanya tu mazungumzo na baadhi ya wakazi ambao wapo hapa katika gatuzi hili. Pengine watueleze wanahisi ni kipi ambacho kiliweza kumfanya rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta kujipata katikati ya vuguvugu hili la siasa, huku akijipata kwamba yupo katikati ya mzunguko wa vita hivi vya kisiasa. Na vile, je, unahisi Wakenya wakihisi kwamba joto hili la kisiasa ambalo linashuhudiwa katika taifa la Kenya, je,
kutakuwa na usalama katika taifa hili? Na je, kiongozi wa kile mrengo ule wa Azimio anaweza kusitisha maandamano haya hivi karibuni? Tutakuwa namkaribisha baadhi ya wakazi hao watueleze, wewe jina lako ni nani na unahisije kuhusiana na masuala haya ambayo nimeweza kuuliza kutazama pale. Kwa majina ni Geoffrey Mokaya, mkazi wa Kisii County. Ningependa kuongelea masuala kadha, kwamba rais mstaafu anafaa apewe heshima zake, kwamba amestaafu akiwa ameenda tamu zake 2, anafaa kuheshimiwa kama kiongozi wa taifa, hafai kuhusishwa na siasa. Iwapo tulimuona kwamba yeye amehusishwa mambo mingi katika hii siasa ya Kenya, lakini yeye hajafungua kinywa chake. Tuliona watu wakitumwa kuharibu mali yake na miti kuchoma mali yake, lakini hachaongea jambo lolote. Hilo ni busara mzuri sana kwa ajili ya amani ya Kenya, hafai kuongea hivyo. Ndivyo tunataka uwajibikaji wa viongozi. So ningependelea kuomba rais ambaye ako kwa sahihi, ambaye ni Rais William Ruto, tunakuomba ukitaka kusorofu maneno, wacha kuenda na propaganda, kuambiwa na hao kupigana na wapinzani, ama unaambiwa na wale ambao mlichaguliwa na wao wakipiganisha serikali ama kupiganisha upinzani. Si vizuri. Wewe kama rais, jambo mbaya liko Kenya, wewe ndio utakuwa answer to every question. Na ukifanya jambo, fanya kwa mujibu wa sheria. Pia ningependa kusema Raila ni kiongozi ama ni mwananchi kama mwananchi yoyote, anafaa kushughulika kwa maandamano, sababu katiba ya Kenya inakubali kila mtu Mkenya anaweza kukusanyika waandamane, waende kuweka petition kwao ofisi za serikali. Sasa iweje wewe kiongozi rais wa taifa la Kenya unazuia watu wasilete malalamishi yao kwako? Sasa hiyo sio usawa. Kitu ningependa kukuomba, achilia viongozi wakuje kwako wakuongeleshe, usikie maoni yapi wako nayo, because wewe ndio umepepa nchi ya Kenya. Ningependa kuambia viongozi wetu wa Kisii waache maneno mingi kuleta siasa. Kwanza wao ndio wanaleta choto la siasa hapa Kisii. Viongozi kama former governor Mheshimiwa Ongwae, na kuomba waachana mambo mingi kuincite leaders in Kisii. Tunaomba mpe kiongozi ambaye ako kwa county government Mheshimiwa Simbarati afanye jambo lake, ashughulikie watu wa Kisii County. Asanteni sana. Asante. Pengine tuweze kupata na wewe pia tueleze maoni yako ni yapi na unahisiana na vipi? Je, Rais Uhuru Muigai Kenyatta ameingizwa vipi? Ni kipi ambacho kiliweza kumfanya ashurutishwe katika siasa hizi? Na je, ni unahisi kwamba kinara wa Azimio ataweza kusitisha maandamano haya? Na ukiona wakati kuna joto hili la siasa, usalama utatarajiwa kuonekana katika taifa la Kenya? Kwa majina naitwa Jared Mochere, na mimi nasema ya kwamba Uhuru Muigai Kenyatta anastahili apewe heshima, sababu amekuwa ametuserve for the last 10 years kama rais, na ambaye ameleta nchi katika mahali pazuri. Lakini kama atapewa heshima yake, naona kama Kenya yetu itaenda kuwa salama, sababu wanaenda kumfuata, na kila mtu, wale watu walikuwa wanapenda rais watakuwa na huzuni kubwa wakati atakuwa anamwingilia maisha yake na familia yake. Sasa tunaomba serikali iachane na Uhuru Kenyatta, ifanye kazi yake. Tunaona kama serikali inafikia kama saa hii iko kwa campaign ya kutafuta urais. Hawajajua kama wako katika kiti, wamekalia kiti, wanastahili kufanya kazi ya kwa Kenya waliwapatia. Lakini sasa wakiendelea kufuata watu kama kina Uhuru Kenyatta, hiyo wanakuwa wanapoteza muda na Wakenya wanaendelea kulia njaa. Na lingine, nashukuru Mheshimiwa wa Azimio Raila Amolo Odinga ambaye ni baba yetu kusitisha hii maandamano kwa siku ya kesho, sababu aliona watu wake wanaenda kuumizwa, sababu hii serikali imeleta hooligans, imeweka katikati kama civilian police, wanapiga watu marisasi bila kujua. So nashukuru baba kwa kusitisha hii maandamano kidogo kwa siku moja, alafu tujipange vizuri, tujue ni akina nani wanapiga watu Wakenya wa raia wenye hawana hatia, wakifanya maandamano ya amani wanapigwa marisasi bure. So naomba rais wetu aende ukae chini uangalie, ujue wewe ni president, upange nchi, lakini ukianza kufuata watu wakina Raila, unafuata Uhuru, hakuna kazi ndio utatusaidia. Naam, asante. Pengine tuweze kupata wa mwisho kabisa, tueleze kwa kifupi tu hisia zako ni zipi kuhusiana na masuala ambayo tumekuwa tukiuliza. Hisia zangu, kwa majina naitwa Msoti Jasho toka kaunti ya Kisii. Hisia zangu
Mheshimiwa Ruto anafaa heshimu rais mstaafu Uhuru Kenyatta, kwa sababu mahali yako Uhuru Kenyatta ndiye amemtoa mpaka kafika hapo. Amemchukua kutoka msituni, amemulea, amemweka nyuma yake, amemchunga hizo miaka 5 za kwanza, amemchunga miaka zingine 5, akawa mahali amefika. Asione ameenda mbele akadharau Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta ni rais wetu mstaafu, anafaa heshimiwe na familia yake, awache kumfuatafuata. Sisi kama wafuasi wa Uhuru Kenyatta, hata kama ametoka, hatusikii vizuri vile tunaona hii serikali inafuatilia Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta ni mtu wa amani, alipeana uongozi na amani, hakukatalia uongozi, anatumia kila kitu. Mimi sioni kama anaweza kuwa na support maandamano. Maandamano ni sisi wananchi wenyewe tunafanya. Juu uchumi imeenda juu, kila kitu imekuwa juu, kila nini imekuwa juu, ndio maana tunaandamana. Hata wakati wa Uhuru Kenyatta tulikuwa tunaandamana juu ya maandamano. Si ati tunaandamana tunakataa William Ruto, tunaandamana arudishe vitu chini. Asante kwa huyo akimalizia tu kwa kifupi, dakika 30 sekunde 30 tu. Kwa majina ni Benson Mumanyi, ni mkaaji wa Kisii, kwetu ni Nyamira. Kitu ningependa kuomba rais wa taifa la Kenya William Samoei Ruto ni kwamba rais mstaafu Uhuru Kenyatta aheshimiwe, na ni vizuri watu ambao tunaita wanasiasa tuache mambo ya vita, tuache mambo ya kero, tupendane, tuwe kitu kimoja kama taifa la Kenya. Bwana Ruto, kana serikali yako chini, muangalie yale matako ambao yanasumbua wananchi wa Kenya ili mkaweze kuyasuluhisha. La pili ningependa kusema ni kwamba demonstration zitaendelea kama kawaida, bora tu wananchi wa Kenya unga isirudishwe chini, wananchi wa kawaida asaidike. Hiyo tu ndio naweza. Naam, asante sana. Kama ulivyoweza kusikia tu, hayo ni maoni ya baadhi ya wakazi katika gatuzi hili la Kisii, wengi wao wakiweza kumshutumu au kusema kwamba rais ambaye ni mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta hana kosa ambalo anafaa kuingizwa katikati ya vuguvugu hili la joto la siasa. Ni hayo tu, kama ulivyoweza kusikiza Paul Kirobi walivyoweza kusema wananchi hawa kutoka eneo hili la Kisii. Tutakuwa nazidi kukaa katika eneo hili ili niweze kuwafahamisha mengi na mengi zaidi kutoka gatuzi hili. Ni hayo tu kwa sasa, tutakuwa narejesha uskani kwako studioni Paul Kirobi. Naam, asante sana Kombo Alfayo kutoka kaunti ya Kisii kwa kusemezana na wakazi katika maeneo hayo. Nitakuwa narejea na hilo swala ambalo Kombo Alfayo ametaja hapo kuhusiana na mwingiliano wa siasa kati ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta pamoja na viongozi kiongozi wa mrengo wa upinzani Raila Odinga. Kwa sasa wacha tuelekee katika mapumziko mafupi, tukirejea tunakuja na mengi zaidi, kwa hivyo usiende mbali.
Na karibu tena mtazamaji kwenye awamu hii ya kipindi cha Matukio, na ambapo kwa sasa nitakuwa namhusisha Francis Maina kuhusiana na hili swala la Rais William Ruto alichukulia namna gani hili swala la kuvurugwa nyumbani kwa kijana wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta, Jomo Kenyatta, katika mojawapo ya mitaa katika jiji la Nairobi. Unahisi Rais William Ruto kwa sababu hajazungumza tangia hiyo siku, tangia kisa hicho kitokee, na tunaweza tukapuuzilia mbali hili swala ambapo viongozi wa mrengo wa Kenya Kwanza wamekuwa wakitaja kwamba kuna bunduki katika nyumba hizo? Nikwambie wazi, wakati marais wamestaafu na rais yule uko kwa kiti hata Ulaya, even when Donald Trump was being arrested for the for the confidential documents and top secret documents in Florida, Biden was not told. This thing is very interesting. The intelligence report that shows probably Uhuru's sons, they have extra guns or there are extra weapons in their houses, probably came from an intel that came from somewhere else. It's not necessarily that the president is the one who gave the instruction. Even probably the president was not aware that they were going there, because he's not the arresting authority. He's not the DCI. It is the DCI officer, Mohamed Amin, to make a decisive decision. Lakini mbona rais mstaafu Uhuru Kenyatta amemshambulia Rais William Ruto kwamba ni kama wanakwazwa na urafiki uliopo kati ya kinara upinzani Raila Odinga na wanajaribu kuleta maneno yao. You know, Uhuru is behaving like a spoiled kid. He thinks he's still in control of the presidency. He's a normal citizen to be ruled by someone else. He doesn't need to poke the eyes of the president every now and then. They are not peers. His friend with Raila, nobody cares about it. Let them go with their friendship and leave the government alone. When the government says that Uhuru and his team, they were involved in funding Maandamano, I can tell you for free, about 2-3 million was supposed to come to Kasarani and Githurai on Wednesday. But these guys were arrested before they came in by the government. There was no Maandamano. These are paid goons. We have facts, evidence, and truthful information that kama pesa hii ingekuja, vijana walikuwa wanangojea 3,000 na wanunue petroli ya kuchoma, matayari kwa barabara, nini. All this destruction. And I have told you, and I have told this country, not in this media, even others, Raila is a person, if we cannot drink the milk, anaweka sumu, watu wote wakufe. Because he has lost the presidency. And because of his mismanagement. Unfortunately, he doesn't keep friends. I was a part of his old friends in the 90s. He can't keep a friend. He has commercial friends. And commercial friends will give you what you're looking for. Commercial exit. Pesa walipewa ya serikali. I can say on live TV, parastatals last year, in April and May, I have 2 or 3 who are wired from Treasury, 1 billion each. That money was wired to NSIS. These goons of Azimio, they withdraw that money from NSIS. The NSIS was directly involved in funding Azimio. And I speak directly on the TV without mincing words. They took money from the government. And that's why when Kenya Kwanza came in, there was no money. Lakini hiyo ni kauli yako. Nasema, it is truthful. Even if I was write a statement, I know where it is. And they took the money. So when you hear the government saying that kuna watu walichukua pesa ya umma kufanya campaign, wasikutuletee kusema ate uchumi uko mbaya. They destroyed the whole economy by using money on their lifestyle. Campaign, kwenda na ndege, and projected undocumented projects kama hii NMS. Unaona pale Uhuru Park. They costed billions. It's a white elephant.
You see, these are the things, because it was being done by Kirobi, Maina, and Wakiri. Ndio walikuwa wanapewa tender. Now, because they are not getting the tenders, that's why they are throwing stones. Mimi nakuambia, William has a direct idea of how to govern this country to a better direction, but we must go through a very painful scenario for the first 2 years, because there was nothing. We must create more wealth again. And Kibaki created wealth because he came in. Moi was not taxing people. Kibaki taxed people. Uhuru taxed people to the maximum, but the money was mismanaged. So we have to look for money somewhere else. But let me finish. People wanasema we can go and copper. The money you see being given by Chinese, the European Union, the euros, the British pound, the Canadian dollars, the American dollar, and the Korean won or the Japanese yen, they are taxpayers' money of these countries. Kenyans must pull up their socks, pay taxes, and ask questions. But you cannot say you are not going to pay taxes. What do you think? Let's have the county of Siaya, iseme haitaki walimu, haitaki polisi. Because, you know, if you want all these facilities from the government doesn't have its own money. The government gets money through taxation. And that is where we are coming in. Tunamwambia, tumemletea hii chakula ikuzwe hivi. Instead of giving people incentives on the milling or at the exit of the product, we are giving you from the start of the product. Mahindi ikuwe na bei rahisi, wananchi wapate mahindi mingi. The supply and demand will bring down the prices of food. But the prices of food will not be brought like a switch off and on. Vile wanasema. They have their own, you know, what Laila is looking for is a leeway. Aingie kwa serikali na uone atawacha hao watu wote, akina Kalonzo, akina Madhakarua, akina Mwigwe, wote watatemwa nje. Wote atawatema nje. Wakili pale Waliaula alikuwa ametaja hili swala la kwamba katika katiba kuna sehemu ambayo kuna pengo ambayo inamwachilia yule kiongozi ambaye labda amesemekana kuhusika na maandamano kuachiliwa kwa dhamana. Na mbona hatujaona viongozi kama hawa kushtakiwa na labda kuhukumiwa kwa kipindi cha mwaka mmoja ama miaka miwili? Mimi nakwambia. Ni tatizo, kuna tatizo katika katiba ama tatizo liko wapi? Kwa sababu kama ni rais mwenyewe ana uwezo na kuna zile evidence ambazo labda zimewasilishwa pale. Rais hawezi kuwa na uwezo wa kufunga wewe. Lakini when the government put its foot on the ground, when you saw the CS Kithure Kinigi said there will be no maandamano and we shall lock people in. Last week when all these goons, did you see any of these entities of Azimio, those who call them principals? They never walked out of their houses. They have their interest to stay in the house and to ask for bodyguards, but they have no interest on mtoto wa Riaura apigwe risasi kwa barabara, wanaenda matanga. When the government said no to any demonstration, there will be no death. This week, you may withdraw. And I'm telling you, take my words, this is the beginning of the end of Maandamano and Raila. People go back to work because he has nothing to offer. Nothing. I have talked to people, I've done my own history research from 92, from 82. 82 alichukua watu, wakaenda wakafanya ukora ya Air Force, akawawacha wakafungwa. People lost their professionals because of him. And today, he has never walked to Ochuka's home to pay pilgrimage, kusema akina familia ya Private Ochuka, tafadhali mimi tulikuwa naye tukapata mashida jiani yakanyongwa. And Ochuka was a trained electronic engineer from Germany. He was a trained person. Si mtu ambaye alipata masomo ya class 2. You know, what we are doing is, we have babysat Laila to become a monster. It is the best time now. He make a stupid move, he's locked in. And the country will still continue to move on. Because you see, you cannot say, because of your tribesmen who lives in the slums, they are not ungovernable. They'll be governed.
They have a stomach. They can't afford to have a demonstration for 2 days. They are more hungrier than us. Me, I have my food in the fridge. I can stay for a week. Them, they don't have anything. If they don't buy the unga today and the mafuta ya kupika today, their kids go hungry. So it is important to let every Kenyan survive the way they survive. Mambo ya IPOA, if the IPOA is going to investigate, we also want the policemen who have been injured to write statements, and we want to see IPOA also arresting these hooligans who are throwing stones, even members of Para, those who incited these people. You know, because it's very difficult to get the right people. Those people who incited these people to go to demonstration, let them be arrested for participating, organizing, orchestrating the destruction of police and hurting the police servicemen and women. So that we put a full stop. It is not, the police should not be defending you. Akipiga mwizi risasi, unasema alimpiga sana ya kifua. And you are the one who is being protected. Kama watu hawangekuwa protected last week, if that mayhem went up to Thursday, Friday and Saturday, this country will be on fire. Wakili Waleula, umemsikiliza vizuri Francis Maina hapa akizungumzia hili swala la kwamba iwapo polisi hawange wakabili wale waandamanaji, basi kwa sasa taifa ingekuwa na historia nyingine tofauti kuhusiana na swala la usalama. Je, unahisi kwamba Rais William Ruto yeye kunoa makali yake pamoja na waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki ndio labda imesababisha muungano wa Azimio kusitisha maandamano ya wiki hii? Bwana Kilobi, hapo mwanzo nilisema ya kwamba haya maandamano yalikuwa yamevuka mipaka. Yamevuka mipaka na kama ilivyo desturi, maandamano ya upinzani bila uharibifu wenyewe wanaona ni kama maandamano hayajafanya kazi ambayo inafaa kuwa. Na ukitizama hata kila wakati wakina bwana Sifuna, wakili Sifuna ambaye ni katibu mkuu wa ODM na vinara wengine wa Azimio wakija wakituambia ni maandamano ya amani. Na sisi wote ni wa Kenya. Hata wewe bwana Kilobi unakaa hapa studio, unaona kuna siku gani umeona maandamano ya amani ambayo yamefanywa na watu na vinara wa Azimio? Sababu kuna watu ambao kuna mashirika mengine ambayo yanafanya maandamano. Hata ukiangalia maandamano ambayo sisi kama mawakili hufanya, hakuna vurugu, ni maandamano ya amani. Maandamano ambayo watu wengine wanafanya ni maandamano ya amani, na tunajua mfano wa maandamano ya amani ambayo tunapewa, hata magari ya polisi yanatembea hapo. Yani kama watafunga barabara tutaheshimu. Hata sasa kama sisi wenyewe tunaendesha magari tunaona watu wanaandamana, tunawapatia fursa yao. Lakini saa hizi, wakati kama saa hizi kukisikika kuna maandamano, watu wakae nyumbani. Kama wiki iliyopita hakuna watu walienda kazi. Watu wakaenda kazi kwa sababu gani? Kama unatoka kusema kama Ngong Road, vijana kutoka Kibera watatoka hapo nyuma, watakuja kwa barabara, waanza kuchoma barabara. Na ukiangalia mambo kama hayo, ndio mambo ambayo yanafanya hata serikali inakuja inasema hata kama una haki ya kikatiba ya kuandamana, lakini iwapo hiyo haki yako itakuja ikiuke haki ya mtu mwingine, hiyo inaacha kuwa maandamano ya amani na inakuwa sasa ni uhalifu. Na hapo serikali inafaa iingilie na ishike wale ambao wanafanya hiyo kazi, na ndio maana askari wanaingilia pale. Na ndio maana askari wako na hiyo mamlaka ya kushika wale ambao wanaleta ghasia na kuwapeleka kotini na wanafunguliwa mashtaka. Na wana njia ngapi za kushika watu? Kama siwezi kukushika wewe huko unatupa mawe. Umekuja kama umati, mnaleta risk kwa askari. Wako na vitoa machozi ambao wana haki ya kuvitumia. Wana haki ya kuvitumia, lakini ikiwa kuna wezi ambao, kuna wahalifu ambao wamejificha kati ya waandamanaji, askari wanafaa wafanye nini? Askari wanafaa watumie mbinu yoyote ile ya kuweza kuprotect watu wengine na pia
kujilinda wao wenyewe. Kwa sababu hata watu wanazaiba hiyo bunduki. Tayari kulikuwepo na hili swala la kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka kukutana na wale wawakilishi kutoka Umoja wa Mataifa, mabalozi kutoka UK na UN. Unahisi labda hii ndio imechangia na huenda labda swala la maandamano likapunguzwa humu nchini Kenya? Kwa kusema kweli, Kirobi, hawa watu wa vinara wa Azimio hawajali kile ambacho Umoja wa Mataifa utasema. Kwa kusema kweli, hata wao wanataka mashirika ya kimataifa yakuje Kenya yaseme Kenya hakuna usalama, ndiposa walazimishe serikali iliyo sasa ikuje kwa meza na watafute ile kama ni nusu mkate inatafutwa bila kukashifiwa na organizations za kimataifa. Hawawezi kuwa hiyo message yao haitapita venye wao wanataka. Ndio maana ni kwa benefit yao ya kwamba mashirika ya kimataifa kama UN na nchi zingine zikitoa hizo alert seme Kenya hakuna amani, hiyo ina work towards their narrative. That is the narrative wanataka ikuwe ya kwamba Kenya hakuna usalama. Kenya hali ya maisha imepanda, lakini kwa kusema kweli, Kirobi, wapi hali ya maisha haijapanda? Sasa hii enda uangalie Europe, angalia Marekani. Wapi sasa hii bei ya mafuta Europe iko juu sana kuliko mahali pengine. Sababu ya nini? Mahali penye kuna mafuta ambayo ni bei rahisi kutoka Urusi, hawakubaliwi, wamejipatia sanction wenyewe, hawawezi nunua mafuta kutoka huko. Sasa lazima wanunue mafuta kutoka majirani wao ambao wanauzia mafuta mara 4 kwa hiyo bei ya mafuta. Ndio maana nakwambia hawa watu vinara wa Azimio hawana nia yoyote ya kukua na bei ya vitu kupanda. Kama bei ya mahindi iko juu, bei ya mahindi hairegulatiwi na serikali. Serikali haina uwezo wa kusema sasa shukisha bei ya mahindi. Hii ni vitu ambayo itachukua muda na ni vitu ina deal na market forces. Hawezi kuja useme ya kwamba bei ya unga ishuke na bei ya unga inashuka, hapana. Ndio maana hata ukisema, mimi juzi nimetoka, hata jana ukiongea, nimepita Nakuru, nimetoka Bungoma, kila mahali unapata mahindi yamekuwa sasa na mahindi ni mbichi, mahindi yamekuwa. Na huu ni msimu ambao sasa vyakula vimeanza kuingia, na kama wewe haukupanda, umeshinda ukiandamana, utatoa wapi chakula? Itakuwa vigumu. Ndio maana hujaona mtu yote Bungoma ameandamana. Hujaona because wale watu ambao wanakuza chakula hawako kwa barabara, lakini wale watu wenye wanajulikana hawakuzi vyakula ndio wako kwa barabara. Niongelee mambo hiyo ya Kalonzo kukutana na mabalozi. Watapata kile ambacho labda wanajaribu nakwambia. One ya kwanza inaweza kuwa ni uongo, hawakukutana na wao kwa sababu ni lazima. Lakini hapo awali kulikuwa na taarifa za waandishi wa habari, kisha baadaye Kalonzo Musyoka akawa amethibitisha. Wana balozi ili waende kwa kinara wa upinzani ama waende kwa waziri, ni lazima wajulishe idara ya foreign affairs, masuala ya nje. Ni lazima wapitie kwa ofisi ya foreign affairs kwa Mutua. Hakuna mtu alienda kwa Kalonzo. You can call 4 people wazungus na useme hao ni mabalozi. They are not. Because how do they come into your place and they have not told the government? That is interfering with the interest of the government. In interference, private, internal matters of the government. Ni lazima wakapitia kwa foreign affairs na waseme we have gone to see Honorable Kalonzo Musyoka. We are discussing, these are the subjects. When Senator Kuhn came in, alitumwa na Joe Biden. Alionana na Gachagua, akaonana na waziri wa nje, akaonana na ma-PS, alafu akapelekwa na gari za serikali kwa kuonana na vinara ya upinzani. That is the protocol. Hii protocol yao ya kujaribu, we are just trying to box the government. We are talking with the Western world and they are going to put sanctions on you. We are talking with ICC.
Aizi hiyo ni mbwa abaya wiki. Watuitie mbwa mwingine. Watu, they should not say, we are calling ICC. They have called ICC from time immemorial. Wacha vile Raila alikuwa anasema last. Na nini ambayo labda unahisi kwamba ilichangia wao kusitisha maandamano? They lost because they fear to be arrested. They fear to be arrested. I was with Raila in 1997 in Thika when they were fighting with Omaro. Alikuwa ameenda chini ya meza. It is even today. It is spread on the media services. Alikuwa ameenda chini ya meza. Anaambia vijana wa Mlalia asipigwe na vijana na wakora. You see, they are so fearful. Kalonzo alikuwa ameandika kwake amewekwa under house arrest. Ahmed Nasiri akapitia kwake akasema there's nothing. They can't get out. They were shitting on themselves. So what I'm trying to tell you is we are going to be, we in Kenya kwanza, tutawakanyangia mpaka watokwe na wazimu. Ours, let me finish. Ours is very simple. On our mandate for the 5 years, they can call us one-term president. Hakuna president anapigiwa term mbili kuanzia mwanzo. Sisi, what we have told our people, we shall do as much as we can so that it comes 2027, we have a report form to go to the people and tell them, we have done 1, 2, 3. We are at B+. If we get another 5 years, we'll be at A-. But we are not going to be hoodwinked by goons and criminals and servant grading readership at Mimi. If it is not me, then there is nobody else. Kama yeye alisema Kibaki tosa, aende atafute ukoo wa Kibaki wamwambie tosa. It is not us. Kama yeye alisaidia akina Wamalwa, aende atafute Eugene, si Wabukusu. You know, all these things that you have to put them in a narrative that... Lakini tayari tumeona kuna nia kutoka kwa viongozi wa mrengo wa Kenya Kwanza wakisema kwamba waje wazungumze kupitia jopo ambalo lilikuwa limebuniwa. Kichungu akasema kwamba bipartisan talk should focus on IEBC. Why do we pay them in parliament? Kama wakitaka waja triple partisan, waende huko parliament waongee. Sisi tulimalizana na wao watu, tumewaajiri. Kazi yao ni kwenda parliament, waongee, wapigane, wasikizane, wakubaliane, wasimamishe. Naye jaji mkuu kaimu Martha Koome naye anakuja anafanya yake, president anafanya yake. Kwa nini sisi kama wale watu tulipiga kura? We want to move on. Kwa nini wanatuwekea vizingizio ya kusimamisha gari yetu? Kama ni parliament waende. Kama ni William anataka kutengeneza hiyo kiti ya head of the opposition leader, it is not for Raila. It is for any person who will be the opposition leader. Lakini hii maneno ati ni lazima, it is either you or yourself. Kwake ako yeye, brother yake ni senator, sister yake ni women rep, mtoto yake ni ER, kijana ya brother yake ni ECC huko Siaya. You know, you cannot have, this is not a family government. This is not Kim Jong-un, that her sister is the most powerful person. Mtoto yake ameanza kwenda kupigia generals in North Korea, wanamwandikia notes, akienda anasema, my father said this dam should be finished in this time. Unakuta wazee wa miaka 70 wanaandika notes, and the kid who is talking is about 10 years old. We are not put in that. We are not made of that. Like in Mount Kenya, we had Mzee Kenyatta, who is still respected up to today. We had J.M. Kariuki, who settled hundreds of thousands of people from Mount Kenya up to Lamu. We had people like Keno. We had people like Matiba. We had people like Kibaki. We had people like Jackson Againe, who was the former... And we don't follow their families. Why has it made that the Luo community from 1963, 60 years, they have been given a hard time by two people only, the father and the son? They must get out of that cocoon and look, they are educated, they are professional people. They must look forward to be a part and parcel of a democratic country
and a developing country. They must get out of that poverty, political poverty. Sijui Waliaula kama una kauli tofauti na kile ambacho Francis Maina ametaja hapa. Na iwapo labda kutakuwa na makubaliano kati ya Rais William Ruto na kinara upinzani, hata nafasi hiyo upinzani iwapo itabuniwa basi, utendakazi utakuwa namna gani kati ya Rais William Ruto na kinara upinzani Raila Odinga? Kirobi, hata nikikubaliana ama nikisema kiasi juu ya yale ambayo Bwana Maina amesema, ni kwamba Bwana Raila Odinga na Rais Ruto sio watu ambao wajuani. Wanajuana na walikuwa katika hao ni watu wamefanya kazi pamoja. Na Rais Ruto alikuwa amekaa akiambia Bwana Raila ya kwamba mimi nilikuwa mtu wako ya mkono, na sasa nimekuja nimekuwa naibu wa rais, na sasa mimi ni rais. Na siwezi sema ya kwamba hawa watu hawawezi fanya kazi pamoja. Siwezi sema hawawezi fanya kazi pamoja, lakini pia tunafaa tuangalie historia ya hawa watu wawili. Ya kwamba mara ya kwanza ulinisaliti ukanipeleka ICC. Mara ya pili ukakuja ukaingia kwa serikali yangu na Uhuru, ukafanya mimi nikawekwa kando. Na saa hizi mahali yako watu wake wamesema ya kwamba sisi hatutaki tena kukua katika miungano ambayo inaleta ugawaji katika serikali. Ijapokuwa kunaweza kuwa na watu ambao wanaweza kuwa na hiyo nia ya kusema ya kwamba tunataka kukue na amani. Lakini hii amani nchi hii itakuwa iwapo kila mtu atafuata sheria vile inavyokuwa. Na sheria ya hii nchi haifai kubatilishwa kwa sababu ya mtu mmoja. Hata mimi ukiniuliza hii bipartisan talks, mimi kwangu sioni maana ya hayo mazungumzo. Hayasaidii mtu yoyote kwa kusema kweli. Sababu hii bipartisan talks ni ukiangalia nia yake ya kuu ni ugawaji wa vyeo. Na vile inavyoendelea, Rais Ruto mwelekeo ambao anaueleza ni kwamba mimi serikali yangu nimeshawatengeneza na serikali imeshaanza kazi. Hao mazungumzo yatakuja kama ni kuongea juu ya, kwa sababu tunapenda kuongea sana juu ya IEBC. Tutabadilisha IEBC kila wakati. Walibadilisha IEBC kila mwaka. Tukienda katikati karibu na uchaguzi unapata IEBC inabadilishwa. Wakati huu uliona IEBC ilibadilishwa wakaweka wale wanne ili wakuje walete mambo yao. Ile tu walishindwa na ile njama yao. Sasa saa hizi wanataka wabadilishe ile mbinu ambayo walitumia kuchagua watu wa makomishna wa IEBC, wanataka kubadilisha. Na sasa hii nchi haitakuwa kila wakati uchaguzi ukipita tunakuja tunajaribu kubadilisha ndio tupitishe makataa ya mtu mmoja. Hii nchi iko na watu milioni karibu 50 na kitu, na kila mtu ana mahitaji fulani, na serikali iko na kazi ya kufanya. Sio kazi ya kila wakati kukaa ikifikiria watu wa upinzani wanataka nini. So hata ukitaka useme unataka kutengeneza hicho cheo kilikuwa katika katiba, ile katiba mzee, na Wakenya wakakuja wakasema hicho cheo tunataka mtu ambaye atakuwa kiongozi wa upinzani awe ndani ya bunge. Lakini sasa kama ule mtu ambaye ndio kinara wa chama hayuko bunge, itabidi umchague mtu ambaye yuko bunge. Lakini sasa kwa hiyo nia utapata, ndio maana anasema sasa kama wewe ulikuwa unawania urais, na wewe ukiwania urais kwa huo wakati hautakuwa ndani ya bunge, hautakuwa ndani ya bunge. So wewe mwenyewe uamue ni nini unataka. Utaamua ni nani atakuwa wakili hebu niambie wakili, in the constitution of 2010 that opening was there to be put in, that unaweza simama kuwa MP, you still become elected as MP and you retain your seat even if you lose as a presidential candidate. Raila mwenyewe alikataa.
And ask the people who are there. He's the one who drafted that one with his own cocoon of lawyers. That ukianguka unahama. Because he believed. Kumalizia tu Francis. Alikuwa ameona 2013 it is either him or him. You see, Raila has been eaten by his own greed. You know, hyenas die because of being greedy. That is where he's heading to. At the age of 80, he has nowhere to go. Because kama angegojea Kibaki na mtunze mzuri wa Maro aende, yeye ndiye angekuwa vice president. 2013 angekuwa rais. Kama angeenda polepole wakati Uhuru alichaguliwa 22 or 3, pengine Raila angekuwa 2012. But because he has no patience, you know, patience pays. Yeye ako na haraka. Anasema yeye anapita barabara badala ya apite gari, yeye hupita barabara, anaenda haraka zaidi ya barabara. Kumalizia tu, kwa hiyo suluhisho hapa ni lini hasa? No, suluhisho, he has to go take his ego to Bondo. Let him go and inside his own villages. We don't have that time. The world is in an economic mess. Kila ukienda South America watu wako na shida. Ukienda Ulaya watu wako na shida. Ukienda Asia watu wako na shida. Pakistan haina petroli saa hizi. Egypt haina pesa. Sudan ile tunauzia majani ya chai iko kwa vita. We don't have any spare time to waste with babysitting nonsensical issues. Sisi kama Kenya Kwanza, we don't have that nonsense of like tunakupatia maziwa na kijiko. If you don't feel like eating, go to bed. Urudi kwa sababu tuko na kazi mingi. And for us to create wealth again, even in America, itachukua muda. Wacha nisikilize kauli ya mwisho kutoka kwa wakili. Suluhisho ni gani hasa? Pengine mimi sitakuwa na kauli kali kama ya Bwana Marina, lakini tunafaa tukuwe na uvumilivu kama wananchi, na sababu hii ni hali ya uchumi. Niliposema awali, sio hali ya uchumi ambayo inatukumba sisi peke yetu, inakumba ulimwengu mzima, na tunafaa tuwe na nia ya kuweza ku-adjust maisha yetu na pia kutafuta alternatives. Tuache mambo ya kufikiria mambo ya bei ya unga. Na sababu kwa Bwana Kirobi ni kuambia ukweli, na hii niambia watu, hata ukikuja hapa mjini Nairobi, ni watu wangapi wananunua unga wa pakiti? Wale ambao wanaenda maandamano wenyewe hawanunui unga wa paketi. Ni vigumu. Sasa tunafaa tuwe na ujasiri kama sisi wenyewe, tunafaa tuwe na uvumilivu, na tunafaa tuache serikali ijaribu kufanya, because sababu rais anajaribu mbinu kadhaa ambazo anaona zitafanya kazi kuweza kuinua uchumi, kuimarisha maisha uchumi. Dola imeleta shida. Naam, naarifiwa kwamba muda wangu umekimbia sana hapa studioni. Asante sana wakili Wangila Waliaula kwa kuchangia na kutoa kauli za mwisho, na asante sana Francis Maina, mtaalamu wa masuala ya usalama humu nchini Kenya.